And today we would like to welcome Dr. Claire. Dr. Claire Payne is not new to Harari community or Ethiopian community in general. She is a family of the greater Ethiopia in so many at different levels, and she is the reason that why we have so many specialties at the Addis Ababa University and beyond Addis Ababa University. She worked hard to establish Toronto University academic collaboration with Addis Ababa University, and this is a huge success. And this way, she did her part to improve the health quality of life of Ethiopians in healthcare care. Today, we set up this meeting to talk about our future generation, the youth, how we can support them before they fall into some unnecessary traps, and to make them successful in the context of the Canadian environment. At the same time, trying to maintain our unique identity in our culture, in our religion, in this great country. Dr. Claire will give us some insight, and then we'll share a short clip of video that's prepared by CDC. And then we will open the floor for Q&A. If you have any questions, please jot it down and we'll have a discussion on it. Dr. Claire. Thank you, Dr. BEDRI, and thanks to the leadership that I'm here to. It's a great honor. Thank you. I think the question about how to help the community youth especially, came up. And one of the ways, there are many ways I'm sure one can think about this, but one way one can think of it is, and I'm just going to put, I think I have hosting, don't I? I'm just going to put up a picture, if I can, to illustrate how one way to think of this is on a kind of pyramid. Oops, sorry, I flipped from my... Gosh. I apologize. I managed to click something that I just wanted to show you a pyramid. I'll come back to that if I can. But in order to help youth now, the idea is to go back to look at the community from maybe a historical point of view, and everybody in the community is relatively new and has their own incredible story of survival and thriving, and also a great, proud history of being Harari in a country that goes back for thousands of years. So when you look at the youth, one of the things one can think about is the history of the community, and then the social conditions of a community. And it's very much based on these social conditions that the next generations go forward with strength and success. I think sometimes all of us, when we think of problems, want to go straight to the kind of top of the pyramid, which is psychiatric consultation or primary care consultation. And the idea behind this is that we maybe want to step way, way back into, and I'm going to try into how we can help at the more grassroots level. So one of the most important pieces of research that's happened in the last, the first piece of research with adverse childhood experiences was published by Folletti in 1998. And there's been an enormous amount of research since, and it's very easy to find. If you look up adverse childhood experiences, you'll come to an abundance of descriptions and resources. So Folletti realized that there were about 10 things, if they happened in childhood, actually predicted
violence, chronic health problems, mental illness, and substance abuse in adulthood, as well as problems financially and in the family. So these are called ACEs. These are the 10 things that happen to children. And the more different categories, the worse the prediction for their physical and mental health and social problems are. And the ACEs are experiencing violence, abuse, or neglect as a child, witnessing violence in the home or community, or having a family member attempt or die by suicide. The other kinds of problems that he noticed were connected to serious adult problems were a child living in a household with a member of the household who uses substances, or who has mental health problems, or whose parents and family were separated, or one of the parents or caregivers had died, and a household member who was in jail. So as I say, it's not how often each happened, but it's each of those categories add up to be, the more you have, the worse things are. And of interest, about 60% of everybody in Canada will have at least an ACE score of at least 1. So it's much commoner than you think, and it's highly predictive of problems later. So the question is, when you look at that pyramid, it's strengthening the community that actually prevents these things from happening. One of the most important things is strengthening economic help for families, especially in newcomer families. And the idea would be to have career workshops, help with preparing a curriculum vitae or resume, having mock interview skills, networking, seeing who knows who has jobs available. And ESL is always an important component of settling. Helping kids get a good start in life. Young parents or single parents, classes for positive parenting skills, encouragement for anybody to speak up when they see violence, and involving men and boys in preventative efforts, and to educate parents and all the community, all of us, that it's okay to ask for help. Healthy relationships for youth. So teaching youth and kids how to handle conflict on the playground, negative feelings, peer pressure, and non-violent dating and peer relationships. Mentoring is terribly helpful. There are formal mentoring structures like Big Brothers or Big Sisters, but also in a community, informal mentoring can happen to great advantage when perhaps a successful 20-year-old or 25-year-old takes an interest in the a few young children and helps them with homework or with sports once a week or so. After school activities helps youth stay out of trouble, and sponsored summer camps, also great places to learn skills and to make friendships. There are interventions to lessen harm and risk when people do start getting into trouble. The offer of medical, legal, housing, and other crisis interventions is important to offer when you're going up the pyramid, and there are some things that are happening that are not good. Preventing therapy to reduce symptoms of depression or fear or anxiety, and using family-centered treatment for substance misuse in youth. It's extraordinary, really, when you look at how this pans out to benefit the whole community by benefiting the youth. They have healthier relationships, better performance in schools, higher graduation rates, fewer mental health problems, less substance abuse, less violence,
fewer arrests for violent crimes, and there's a much less burden and cost from violence for everyone. And it comes to the whole community. We can all play an important role in supporting a better future for children, teens, and their families. That's really my message. I'm going to diet after tomorrow. Mohammed, is that a question? Zakina Wulaha. Azib, mute your khashu. Azib, khashu, mute your job, please. Zinat, sorry. Maher. Maher. بدون ميت مش تفرقينا. محمد باوكي محمد با ودوري. ها. أنا. Mute yourself, please. Abdo. Okay, Dr. BEDRI, unmute yourself. Yeah. Okay, shukran. Sorry about that, Dr. Claire, and thank you very much for taking the time and trying to summarize this huge topic within 10-15 minutes. And I think we will have more questions, and hopefully the audience will point their questions, and we will discuss on it. I would like to summarize it for those Hararis who are not here in Harari language. Hoji, inshallah, Dr. Claire Zatawa, Samet Nabi Haja, Kasho, or Hachir Bey, Masamet Le Khasha, Samet Nabi Haja, Hatanshi, de Canada Wak Ajwin Nabrizana Harariaj, will die Snakilek at Le Min Aina Afiatwa, Yebbe, Yibad Be, integrate Shuma. Successful home bozal uga mhajarenta hatta yi es zata adverse childhood event zata biznat be burdi banazal shiyaj zilek nasa darure burdu bunhal akhawi natsa dikekalta lata zitlay skoraj satayhul yi biznat be burdi banazal taabach be ahadzo yow hejne ugar canada be nebrizal kullu zom tahajagar bakla bi 60% zo أنا سمعنا سجر أحد adverse childhood ينبرح الباتي event ينبرح الزوم من أنت وي neglect التانون child abuse يينا وزي مثلا شيء بي neglect وا child abuse أنا سا أتيزو بيزو رحزو زي فرق زجح يا أجحلا يسانو بوزل زجح توبيك أجحلا الزوبيم أخا أباد بيمت أبايتك وإذا شبنا سوا أحد الشيء زبلنا مزجرفونا ساعة الزو بعد زو تمام بيزي بوردان تام ملاك أزنا ساعة كل زنام سبنتني ليك أزانا عوات زوت النساء التانم كاتبي والداش واحد فيك النساء كل يوم الناس واحد زجرفات انتيو الناس واحد يزخانات انتيو ما بتجيح ضرورة زو نرامنا يبعد بلكن والداش سنا قارب ضرورة زي بورده بيوس التانم مدرسة بيبولي عشو يقر التانم كوميونيتي بيعلاي تعباش بورده بيوقر زليك وسايبور دي بيزال تعب بجيح شيء بأفكت هالشغل درس زيو برد ميلو أفيت زيو تعبين بربحال سيجارة مسجال تانم الكول تانم على حشيش عيناج متنافب بيلالو درس زيو على بورد قر دلاجة المغنيان تعبي برد بيحل متجد واي شيء تمام ينبرال ما يلي prevention زو وانا يعيشوا زي جوسا بجيح قر أفيتو زي مثلا الحمد لله ذات أفيتو زي مثلا بتعب حلقر نحيجة زاني من أنت سايكاتريست مفاجأة عندها سأخا بيراميد بايت ليز جيبتها أحدكو بيراميد وحيج نقرأ لا أي بي زال سايكاتريست بانقر تعبزو مفتاح نفرك هذانا community level بينتا تحيبي بيزو زقح انت حربزو تحيبي زقح انت لا اي بكل ابابا انت قليت ازال ما يتخيش نزال شيء سايكاتريست يتخيش يزال سؤال في بيت قشيخنا له بز حزو
community zo tab mo shay farka zal shi ashin tayo azozo tabiya shi bazal ugaj akha big brothers and sisters iluzal programات حلو اخل لمثال الناس ندلقي بيزان التايبي حلو الزو بجيح بيتنافو يزال سريلانكا انت بيتنافو يزال حلو لكن شيزو سكاربورو بيزال تمام لك by the way Dr. Claire we do have a program which is called Big Brothers and Sisters program in Scarborough so it's available to our community as well ما الزو ايناتو متنافع والداج extra curricular activity اخذ سمر وقت انت سمر كامب ايناتو community درجه بي موش مفرق حل بنا الزوشياتو دركي ولداتو مكيرح بايتي ملت يلي يتحجوا مع فولنتير يسالو فرق الناس ما ولداتنا نتربى يزانا كنتاج حلو سكر يكون لي فرق التانو فوليبول ايناتو يكون لي فرق التانو احد يامات باربيكيو لي ولدات نتربى يزانا شيء اي ورحل يزو كوميونيتي زو يانا بروجرامات حلو سمر بيجيجر لكن كوفيد سبب بحلو زعمت المخمزوا اخا يشياج ذكني الباما الناس زانا نلحدا زانا وقاش بحد زون تبعتنا ما ازو كوميونيتي بحلي على كوميونيتي ريسورس ياش حلو سوشيال وركر جيولداش ياش حلونا سوشيال وركرات حلو ازياچو مديجه مدرسي ست بازال خنتياج اخ كوميونيتي بوليساش حلو كوميونيتي بوليساچو يديجو مدرسي بوزال فاير فايتراج حلو ازياچو يديجو ما درس اخذ ازيزاتا بمثالياج سو انا ازغحو ما تقربا بيزالخو ازي يزاتا بي ما ازياچو درسي بوزال خنتياچو يموشن يفركانا الزو كوميونيتي زو اي قدنت بي ملحد ما مليت مفرق حلبه بايتين تاوا ما يي ايناج بي يو ادفرس تشايلد ايفنتاچو مقانن التانوم مناقص فرق نغرا كليك ادليس ليكو بهل يودي بيزال تعباچو مناقص التانوم مقانن يفرقال انت بوينت زو مسايك اقا علي دي مسامتنا ميجل بقدله احد علي كوميونيتي اللي التانوم علي كوميونيتي زليل نسيب حد ستنا زون من ده اخا هررياتشو تي يي سايكاتري تعب زالبياتشو ما هيجي لي روح زيو يا اشتلانا الناس لي افيلبل اشتلانا ما الزو من كنت بناشا هناو تعب حلق نساني ما ريفرالو تبناش بازانا وخنت حل الزوم ايسا زي قرد لي الزي بحيدل جزالو سواتشو اساننتهم علياتهم حلو فيديو بمستانن سلك بمستانن ما يتخي سالاتهم دمو ما دي جما ياش بوزال خنت يي حلو فيز بقدير نسيب انت كوميونيتي بهيج خوغرا فاملي دكتور خوبهم مستانن تفركاخو هيج خوغرا يزو سايكاتريست مغنيما مسانن يباد بي قدير تعبزنا الزون ده قدير تعبزنا الزوم اخا حد سايكاتريست ريفرال ان كتب خوغر الزو ريفرال انا سما سكر شيء تحري بلا 6 شهر الناس لكن اخا حد جاينكولوجيست خش خوغر يدي ساتي حد جاينكولوجيست اجي يخد له لي فركا نيورولوجيست الزوك سيرجنوم الزوك سوزو يدي ساتي اجي له لي فركا لكن سايكاتريست مغني نسيب زو طباب انت الناس اللي ازي يموش زي بي مقرب زنبي حلو بي شكرا بايتي خشاخ thank you very much Dr. Claire this is a great opportunity for us to have you and for you making yourself available for consultation it's a great opportunity and hopefully our community will take advantage of this available referral system ما اخا يزو حد يي بحيت مساسل زالبي حد شير موشن خشازانا يحل كشو وقت تدخلين فيديو زو I'm going to share the video from the CDC so that we all have some insight يي سكرين تراخونا can you see my screen Yes we can see it هرد دقيقة فيديو ده يوتيوب بيم تغنيو حقو CDC ويب سايت مبوخ تغنيو حقو
There is no voice. أبا حلبا تاج الدين دكتور بدري أبا علمي Oh, I can hear it from my side. No, we can't. We can't hear it. But you can see the video, right? Yeah. Yeah, we can see the video, but not the voice. Okay. دكتور بدري أنا بجيك جايبتني ويدلقوا من الوقت كأنك لا صورة ذو كسر إنه قراءة هناك زوم ببجيك راهو في الفيديو تبع. Okay. What they are saying is that no one can hear the commentary. They just see the video. Anyway, I'll try to summarize most of the I'll try to summarize the video. Videos of Milinta, I'll try to stop sharing. I'll try to link zo share ashama هيجو تفرقوا ذا خوانا قر فيزبي حلبي أمان ينتا أمان فيديو انتا أمان درس حلبة بايت انتا دكتور بدري ما أنت clear that mute يارال يزيبه كستاتس سيبه إيه سو أجو سبب لي نخون على الأخوم no مخنا لو أنا أنتين كشير أشازا دكتور بدري host system غير أوكي إيه host انتهى ما يور okay just share link ووشا ما تحال إيه I think we can all see it afterwards. Okay. Link zo share ashko. Chat be hejo. Okay, it's unfortunate we couldn't share the video, but I shared the link and hejo hlubi fizbi hajir concise tama بجيه information زالبا bottom line منتا يزو يبي زالبا فيديو زو بيزال summarization يوسع نوك أزانا كنت توي بي بجيه تابي ينبرال والدايسني لك بوزال environment بي أو أي دلاقي بي ينبرالو والداش يبي لاي يهيجي زليل بخنتي بي سلاي يأتش نبرالو تاينام دستانا نيوك إلا تا ألاي إسواج كفيف بي والداش سناو يتالو يلفركالو تكشو شيء مستبي هدية إناش مستبي يياشو يلفركالو ما يتعب يزال بياتشو أحد زو يزو يسيني بزال كومنتاتر زو الزوم يعين ستبي زنار انت تعب ستبي زنار انت لكن أحد تو يزو بزال أبا يديرسو نسيو ياشو ساعد آيس كريم ليلي تحل حتفاني استحل دلاقة فاج عليه أو زولم دلاقة أجني عليه أو زوم دلاقة أجني ما ولداش لي التعلم جارات مصروف يساتا دلاقة ذات تعب زال ساوا يروح زوجات ستريس سالسا قاربين بجي تستين بروميل ولداش وحزال إن تراؤتاتهم تعب نبري بحال ما الزو أين ياتهم تعب زو يناقص حل بايتين تا ما الزو أين بي أبا خا واتي هو جزال وتايلي أمان يزخاني الزو كومنيتي ستبي زال منتر زخانو سؤال انتيو بايمانتي سنال ما خا ولداي سنا الناس لحد نيو لكن كومنيتي زنبي زالو تعباتو الناتو يعني محجيجه مخنمه اسزنا التانو ولداي سنا غرغار ناس بازانو كنتياش حل قرا اقا سايكاتريست تخيشن عامل براميدو زهيج نيو لا اي بي سايكاتريست تخيشن عامل هيبي شياتو كل فتحنا يونيت انا اي سحداج فاميل دكتور متحيجي تخيش يزال ينبرال التانم كوميونيتي بروجرامات مسبي تخيش لي فركال تخيش هزالوم ساجو سايكاتريست محيجي تخيش حل ما ينارا اقا فلورزو سؤال وجواب اللي نكفتحنا I just try to summarize the clip and we'll open the floor for discussion Q&A. Can I ask a question to Dr. Claire? Go ahead, everyone. Okay. From the meeting that we had in March, we described to you like the level of the mental health drug and gang issue in our community. Even though I don't know it that much, I mean, I don't have the statistics, you know, and a lot of people know. And we told you that the reason
why a lot of our people don't come forward seeking help is because of stigma. And in your conclusion, you came up with a way that these people can seek help. You want to share that with the general audience so that, in the future, even if they still feel that stigma, there is a confidentiality and they can still seek help, for their kids or whoever that might be. Yes, by all means. Although by the time you're up there, the trick will be to link it back down again. So Dr. BEDRI, who is a physician, a primary healthcare physician in a community health center, has much in the way of resources, outreach resources, social workers. I work at Mount Sinai Hospital, and as we were saying earlier, a number of my colleagues have been out to Ethiopia. Some have visited Harari and have taught psychiatry residents. So they have a familiarity with Ethiopia and a love of Ethiopia and Harari. And so I think we have a tentative small number who will take referrals from Dr. BEDRI, depending on what is needed. And we can then assess and return the patient, the client, to Dr. BEDRI, who will then be able to put into action the recommendations. But so that will be, it'll be part of the pyramid we hope to build. And I hope that works. It's very tentative, but I see no reason why it won't work. Okay, that answers pretty much my question. But the part that I really want everybody to know about is that, let's say I have a problem in my home. My son is, into something that's not good, and I don't want nobody to know about my problem. I approach Dr. BEDRI, and he refers me to you. So I just want the people to know that their confidentiality is really highly kept confidential. That's what I want the people to know. Absolutely. Although I think that within that confidentiality, and I don't know how aspirational this thought is, but without any break of confidentiality, it would be lovely to set up a youth program in the age range of your son or other people's sons to help them get mentoring, do stuff that's interesting for them, play soccer, or, the way to really deal with youth is to give them something to do, and so that they can learn the skills. But certainly that consultation would absolutely be in confidence. I would like to summarize this for other Hararis who are not here and who might probably need to understand what we are discussing. سؤال زمين النارة أخا أحد سو تعب حل باقر والزوبي تعب حل باقر التعلم قارزوبي تعب حل باقر يشي أسو زلاك أبينا بي قرقار من كنت بنقنيان أنت يي أخا نوك أزان نكتا هكمنا يباد بي أبا رخصة لستأجر حد سلمي مدوم رخصة لنام حكيمات التانم على هيلز كير ياج it's قانون محل هجو محل يشي ويا يسال privacy act حل ما confidentiality زو يقول على يسوب بيو ضرورة يبرد زال الخانقر it's highly confidential أحد سوم يا يشازل الشيلهم ما أب ترادي مخنا حل بمجال ساشي زول ما ديجلي ما أخام زي سمرايز موشل إز جابتك إلا تا يي بيراميد تخام زيتا تحيبي بجيح برنامج حلو فاميل دكتور راج التانو كوميونيتي هيلث سنتر بي برنامج حلو
social worker حلو outreach programات حلو big brothers and sister programات حلو الزوين الشيءات شو متنافب بيجي تعبزنا فتحنا شيء نفركانا قديرة تاي من بوردي بايتين توا ما يتخيل سالخانة قر لكن الزي أخذهم حل خباتي الزي بحيدل جزالو على إثيوبيا وحرارياتو يكزالو سايكاتريستاتو أسانن تيوما الزي قرب دلي مترالي نجيب تانا أزو حلو بي تسال ما قدير نسيبنا فيز بقدير نسيبنا أنا تسليو ماشي ماك الفرقون زي ما تخيسان على أي سؤال هل قرأ أنت ما تبغى نفركانا. Okay, thank you, Dr. Claire, Dr. BEDRI, and I'll have more questions, but I want to give especially questions based on the bottom of the pyramid, but I'll give other people a chance. Thank you for answering my question. You're welcome. هوجي بجهزه وقتي محدق زغشنيو سؤال وجواب لنتا ما سؤال وجواب بيجي بجيه درسي نجين لين فركانا ما فلور زوك فتنا we try to leave ample time for question and answer and yeah the floor is open if anyone has a question. BEDRI, can I try my pyramid again? Yes, you go ahead, Dr. Claire. Thanks. سؤال متهبر لي يلزل حلقر ويت تكست بي قال لي التان مردوان لي مكفرت فركا اخو التان شات روم بسؤال خو مكتبت فركا اخو ازوينا كنت بمشي زو ديسكس موشن فركانا. دكتور بدري أنت كشوا ملتي مثلاً وسايكاتريست مهيجة تخيشوا ذا الولدات حررات ما بين منين بروبلم ذا البيو فاميليات انتو منين أستاج ذا البيو سايت انتو أسنتين نرى زو كليرا شو لنا قرمي بي ملي كتخيشات سايكاتريست مهيجة أخا physical و mental تابعات نبرالو. The question is, Dr. Claire, it's about who needs to see a psychiatrist and for what kind of mental health condition. Yezo physical تابعات حلوقر على سلايو فيزبي بجيح ياج حلونا. mental health زانسا أخا أحمد سناب بمنفس شنكة لازانا التانم بجيح ملمانة كفتزال بالتانم سبب بلاي فرت إلى نزال التانم كوي ملمانة سحد شكيوا أبا بسم زالو سؤال حلو أحد سم زليل باتايبي سؤال السان نيال لازانا التانم أحد سم زليل باتايبي سحد شيء يشتريو نيال يلزالاش حلو ما إلي بجيح يزنبي عادة زنبي كالتشر زنبي بجي سؤال ما تنستطيع هنا يبقى أوفو ملتا يبقى حلوه أو لاج حلوه بجي هنا ياج نستحنا أبليكا سماج ما هلو بي ين شيء شو مهجة ما الزول شيء سواج غرغارة مغني يفرقوا وزال وقت بي غرغارة يبقى يقر بجي سؤال حلو دوينا سما normal life يسالك. The question is who should be referred to a psychiatrist? I tried to take the liberty and answer that question. And we, in our culture, we have different names for people who have mental illness. We associate it with some
spirits or some other unseen beings. So those ones might probably be the good candidate to see a psychiatrist or seek for a mental health consultation. It sounds wonderful. Yes, I without knowing the way in which the culture understands spiritual or mental illness from a Western point of view, I'd say anybody who's suicidal, anybody who is really in trouble with drugs and alcohol, anybody who is psychotic and not really in touch with reality, beyond a cultural kind of syndrome, but BEDRI, you would know better than me. And the other one is somebody who simply can't function. They can't get up, they can't go to work, they can't look after the kids. So if the function is very, very poor, then that would be worth. But those are my four those are what I usually suggest. But anybody can come for a consultation, you know. Going through a primary healthcare provider like Dr. BEDRI is always an important idea, because people might suffer a thyroid disorder or a physical disorder which is giving them really troublesome mental illness symptoms. So we always try and work in very close contact with a family doctor like Dr. BEDRI. But anybody can come if, you know, there's no reason why you can't consult a psychiatrist. But the four that I'm thinking of from a Western idea are really good reasons why to see a family doctor who will, if he wishes, refer to a psychiatrist. Thank you, Dr. Claire. And I didn't notice that I shared the link only to you. I noticed that and I shared it to everyone right now. Yeah, zata lata megal referral bla specialist bad benuk azan kut hijumena ma hejani farkumena ma akha alay family doctorage le kufutu malte akha azay waqti zayo الناس اللي انت ديديكيت زاشتا دلاقه زي فيزبي تينستي طرة موت اللي يبي حلتما ألايسو حجيس بشتني تناسمت مع الناس اللي سبيشال فيفر موشا زين تاما أخا يزو جامبريزو ألايسو أسلم كفتكر ألاي حكيم أسلم كفتكر دلاقة أول كت ملو دلاقة يخون بهل مع زولي انت ألاي قربو يبايتي مكفت القشتة أن قربو متي مليت أزوزو خشتا يزوم حلبي أنم دلاقة بس هي اللي فرقة لكن أحدهم يشي زناليو نفس الخانة قرا حلبي روحيو أنم أزيزو سوزنالي تبزات باتي ما يزات سا الآن كل هرب البازق سبب نبرمين إن شاء الله كنا شانا. I just try to summarize and clarify the referral system. Thank you, Doctor. Dr. Claire displayed the pyramid, trying to get get into more detail before the question came up. Anyways, if you want to go ahead with that, and then we can open up more question again afterward, I think. You are on mute, Dr. Claire. I've been a psychiatrist now for 30 years. And I think one of the issues that has been of great interest to me is that certainly when I started psychiatry 30 years ago, mental illness was seen like malaria or like measles, or it was like an illness that had a pathology that was separate from anything else. And the idea would be you get medications and you recover, just like you recover from pneumonia. But mental illness, the more research and the more
we've been working on this, it's so much rooted in what happens to a human being. And then if bad things happen to a human being, and we know from our own experience, you then develop ways of coping. Some of them are good, some of them are not so good. So at any level of that life trajectory, you can intervene. And you can intervene to moderate or eliminate the risks that the trauma or the adverse experience has had. So, I mean, in thinking about the great history of the Harari people, Dr. BEDRI and I were thinking how amazing it would be. And I say this as an outsider, not knowing the nuance and the the particularity, but having people who remember, who traveled from Harari to Toronto over all those years and all those complex experiences, have maybe the youth, we could apply for money to have the youth actually sit down and tape or record these amazing stories of their own heritage, to the great advantage of the generations who will come, but perhaps also to the advantage of the youth who will have be able to understand their heritage and respect the enormous risks that their parents and grandparents took to bring them here, or to come here themselves in order to have families. And the social conditions, helping people earn decent money, providing safe childcare, after school activities, mentoring for youth. These things enable young people to get a hold not only of their own community, but of the community, the broader Canadian environment. Because I think we all need both. We need our heritage and the habits and the greatness that gives us, but we also need to be able to fit in and succeed in Canadian life. And the social conditions are very important for their parents, grandparents. And that's one of the fundamental pillars of being well and staying well. Bad things happen to kids. We know that. I'm sure it's happened to many, many people who are listening. And if you can't stop those things, the idea is to help people recover. And, if you've had bad times, you're more likely to drink alcohol or to smoke cigarettes, which worsen your health. So it's like you can mitigate the kind of problems that happen. Prevention is always the most helpful, but it doesn't mean to say that, as Redwan said, you can seek primary health care advice and help and specialist care and advice in order to plow it back into the community, into the family, to strengthen the very bottom of the pyramid in a community. Okay, I'll try to summarize. Dr. Claire Zata, yezzeu zo pyramidum yemmoshali explain moshali zegeltisa an yidilaga segel khule hoji sasam hlufain bati ma yi sasam tstube megel dilaga zo zegel khosa zo yi mental تعبات mental health problemات على physical illness به أين كتب الناروي تحجز نارا الزوم خلى مثالين نيمونيا لحد ينقل أنتيبيوتيك الناس ما يماجن حل على إن infection حل بنقرأ إن زاد دول الناس أنا يماجن حل ما الزوم أين كتب النار ي mental health problemات شو متحجز ناروي لكن وقت بحل بجي research شوية عاج تجي جسا الزوم physical تعب المخ نزوا أخام حد قربي كمنا يجني ما فتح زي المنت مخنزو انت زلمدو ما يي كوزهانا سام أخذ زال كمنا بي يسوي يتفاقدو زال خانة قرا زال تعباتو مناقص التامس تفركك اس بي كنترول موشا يتفركال
ما حلو بي يزو صلو mental health problemاتو مهجر أتخيش أقرأ أخا وقت بي كندا ونورث أمريكا بي بجيح سو أخا statistics زوم هي بي لنيوم أزوي بايتلي لكن النهيس بازاني بحلوف بجيح سو الناس بحكيش إما قبل دوينا سال أحد ينزوم نقامنا مع الزوين السؤال شنتيو زالو ما شيء وقت بحلي تناوت عنده ما علي حد ما بينه ب بوينت زاشته من انت يشيو as a community as a Harari adazinaum مك قلبي زالنا يكو يونكس identity زالنا نكير حما بجي بسوزنا كندا استيجا اللي هو ساس 40 متسوندا ساس 40 متستبي حلف زانيو تاباج بعد بيوت انما الى ودي نجيك اسي بجي تاباج برده بينا ما ويج اقد دي بزالناتشو على انا يو انا بزالناتش كل حد يبقى انا محيج نقر ويجنت بجي حزنا احد اين تاباج زبورد بينا اسواج انتنا ما الزو تاب سليك نبحلي اروح زو زفروكو يا اتش نبريحل تاباج ما يي تاباج نار بيسواج اخا ادكشن بي لالو سجاره مسجال كول مسجال تانم علي تاباج تانم علي بيرسوناليتي تاباج ينبري بيحل ما اخا يي اللي تنزل نتسا عبد الواسي ورضوان تهبروا سؤالات شو منارو ما ناتش انتو منين كتبي متفاق فركان انت ما الزو سؤال حلو بي ميغل كتنبريجي خنازل فاميل دكتور ايسي بحمد سانن ما يتخيس الخانه قرا الزو بيراميد لاي ومسلمه سايكاتريست متحيجي يتخيش بازال وكنتي ينبر البيت لنا ما الزو اكسبيرينسز ناو دمو بعد بي زوت النبي وقت بي لاوي ديزني دوكيومنتري كتبي دوكيومنت اشني وما عارضني وقرا كليك ادول دايسنا ليم ينبدو بوزال يا يحمد ما خاي مثلي حد يي بوينت ناشا زانا زو حد زميلين دا يبي مدلقي فرقو بحل زوم من انت احد شيستي سؤال شي نسالو يا شالو كومنتري كلاتا يدلقوا بحل يزيو اكسبيرينس يجي من كتين نارا بعد بيزوت اوسا ايديليت ومن تاباتشو وافق ايو من اين كنت بيزوت اباتشو حلفاشو من اين قرقارات خو اغنيو اخر بالديزي ساخ من اين نسيباش نار من كنت دي سيتلاشو ما خزال بوخن تياجبح يا يسال يارزل دوكيومنتري مدلقي تفرق بحل يا انت سجستين زاشتا Can I, if Dr. Claire doesn't have anything to say, may I ask a question? Okay, just to sum up, you know, the Harari people in Toronto, I mean, I would say I am one of the first few ones that came to Toronto, and there must have been less than 20 people when I came here. It was 1985. So a lot of us had a dream of going to school when we first came here, and we found out that that was really impossible, and there was no guidance whatsoever. And that was a really a shock for most of us, because you know, we couldn't achieve what we been dreaming about. And as you know, the Harari population is really, you know, very small, and to see the number of people with mental health problem in the Harari community is relatively really high. So you mentioned that there is another thing is also, since that, you know, we can pursue our post-secondary school and stuff like that, we all, most of us ended up, you know, getting married, having a child, and then we decided, okay, I didn't get that, you know, opportunity that I was dreaming about. So we decided, okay, we'll give our kids the opportunity that we never had. And so we start working hard. You know, some of us 2 jobs.
to provide for the kids, you know, they provide them with a dream that we never had. So in the process, what ended up happening is that we're never at home. We're out there working. So the kids are left at home with the TV, with the computer, with the game and stuff like that. And they start, you know, hanging out with people that led them astray, you know, into bad places. So we lost both worlds. I mean, you know, not only that we work hard to provide for them, and we lost our kids too. So, I mean, nobody thought this would happen, but now that we learned and we knew, you know, where it came from and what happened and stuff like that, we can't do much, but we can prevent it from happening again. And you mentioned that there's like federal, municipal, and I don't know, maybe even provincial funding available to help the youth from getting involved with gangs, and, you know, whatever else there might be. So how do we know, how do we go about, you know, seeking this funding, and there like too much restriction attached to these available funds? Would you be able to help us with these funds? And you know, I want to be involved in this kind of funds, and you know, if it really saves our youth, especially. I'm finished. Absolutely. Dr. BEDRI and I just started exploring a little bit in the way of funding. I suspect, as with most funders, they would like to have some kind of sense of what you feel the priorities are. So let's say, off the top of my head, let's say you felt that a group for young women to help them talk through raising their kids, what the problems were, etc. Suppose you could, let's say, a group for young women, because maybe many young women in your community are the third generation of Hararis is being born, and a local mentoring system of Hararis who would like to be involved. Or where does the Harari community live? Are people mostly living in the same area, or? We're spread out throughout the city. Okay. Mostly in the GTA area. Okay. In the GTA, but in particular in Scarborough, there are a big crowd. Yeah. So, you know, I think probably they would want to know that the idea comes from the leadership or the people involved in the community who are really thinking this is a good idea. And it's always good to be a bit flexible, to have 2 or 3 ideas. But BEDRI and I, and anybody who wants to, we can start exploring vigorously the kinds of opportunities there are. But I think, as we were saying the other day, the timing is good for this. It's an important, I think the police, I think the politicians are more sensitive, I hope, these days to the kind of opportunities everybody must have in order to succeed. Yeah, that's true. And yes, we do need the funding. The funding can go a long way in our community. No matter how small it might seem, it can go a long way. And the other thing is, if I understand it correctly, Ridwan's question, I think we don't have any experience in application or going around this process. That's where we actually need some help to start up, and then we might probably do it on our own. At the beginning, probably we need some guidance. You are on mute. It's taken me 1.5 years to unmute. That's virtual world, yeah. Yeah,
Yeah, no, I think that would be lovely. I think it'd be fun. I think I would be very happy to help, and I'm sure I can find other folk to help us. It's finding the money that's the hard part. Writing the proposal isn't usually terribly difficult. I've done a few, so whatever I've learned, I'm happy to share. Yeah, if you have the template or the background, we can work on it, and we will try to engage our youth and show them the template, and probably we'll go about it. Does that answer your question, Ridwan? Yes, yes, it does. Thank you very much. Yes, it does. Yeah, I would like to interpret this in Harari. Ridwan ذات سؤال من النارا بجيه بعد بيزوت عامل أو ديجيج كأسي مجال دي تورنتو زديجو سؤال بي قديمات مخنزوا سوم المنبرت زو إلي سبورت يأج المنبرت زو ما درس زو يخيسال كده كنتاج المجاج زو قايد يا شيء زال سؤال المنبرت زو أزو شيء تمام بجيه أستاذ نبي تاب زبورو دنا توينتا لكن أخي كل هراري زال بتايبه وصل زناو أخي دي زالو مخنق التان الدبيليك وبزالاتو بيكت بقايد ناشين وحناو الزو أقب مثلا ما يبقى يتزالوني مثلا حل ردوانو يزو جزمان زو يندا على يبي متحبر زخشيو فندياج حلو دكتور كلير يزاشتا فيدرال مجتمع تانو سيتيزوم يستأزال ما يبي من كتب كوميونيتيزنا غرغاريا غني اللي فركال يلزال النارا اخام اكسبيرينس زنا زليلنا اللي بايتي من كتب فندزوم نتبراناهم نقامنا شي زو سال قدام تاكس نكفليتنا باجو ليست على نسيباج الناس اللي مبورد حلبه ما الزو يمشلي غرغار عاشقو فرق ذاك السبي يزو فندزوم مغنيزون تابلاي يز من تا بروبوزال زو مكتبوا يزو غرغارا شخو زالسوم اجين داخل فرق اخباتي استراكشر اي سو اجين اگر اناتو ولدايتس ناوم ناريوم ازياتو كليك ادلي يتحبروا بوزال اوغاچ نبرالو باي ذا وي دبي احد زيزلات ان متبلي خشا زخشي حلقر من دا كوميونتي متيمن تاوا جماعه مرينياچ سامتو مال تانم ولدايتس نتزو سامتو مدناچي شيبي روح زنا مسامت ما غرغارة تبتين موشن خشانة يلو ما مسحد فند يتحب روحل ما الزوين شيء أشوم سيتيزو غرغارة عشان ما يي area of explore موشزو as a community ينفن حل. شكرا دكتور بدري متحبرت فراكين المتحبر ملتاوي أكون أنت كتابات إيه عليت عبدالواسي question إيه أمسنا هراري شعبي تلقى كتاب تشينكي حلبنا مبرتزو حل هذا أنا ملتا استهزو كوت والدبا سلام بنبرال تاينا مسال كتلا السر والدي اللي كيف زال لجيو انترفيو أشوال نرى قدر ديسو أساس مشابه ما هو السر والدي بهم كنت نبرال لا يسقط والدي ملك أنا كنت موسيو زالو وسوزو لمورال لنا زغطو ما خي والدي به يدي زال بروبليماش هال والدي متلا والدي مدرسة موسى زو أبزهزو ده هواسن الكاين كنت بينسا ما أنت نسا زال ما يجينكي زال بينو تزو يمدو ميلو بجيكرا ما يهيلي وتو مثلا نقرا سوليوشن زالنت بجيكرا حل كذا يفايد فتح زال شيء ده يك إنيتوا من تيجي كانوا ممكن تقول ناشبه ولا نفركانا سواش نبي زال بيجينكي حل جينكي زو نوكهنا. I'll try to summarize Abdulwasi's question. He's saying, yes, there are some issues in our community. We know we have mental health issues, but we don't come out and talk about it or speak about it. And there is a huge stigma. And how are we gonna solve the stigma issue? And he gave an example. He works with the Harari Media Services, and he interviewed one family with 10 children, mashallah,
الله يبارك له. And the interview, he did not discuss further about the interview. He is raising 10 children, and some families are struggling with 1 or 2 children. And how are we going to stop or come forward and talk about the mental health issues and go beyond the stigma of this mental health? That's the question. It's a very important question, and there's no one answer, I think. At the top of the pyramid, talking about pyramids, if there are Hararis who have struggled themselves with mental illness or with troubles, speaking out, when respected people speak out, that's usually considered the most powerful way to address stigma, but it's only one way. I think that developing community groups where people's, even if it's a picnic group, even if it, like a non-mental health related group, but encouraging people to have multiple ways in which they connect usually starts to be a way people share. And people within that will start to feel that stigma is less of a problem than getting help. Publications, public announcements, publications, advertisements in the, what would it be? I'm sorry, HIMS, advertising where people can get help at all levels, peer support, as well as professional support. It's usually, I can send you some stuff. It's usually you have to deal with stigma at a variety of levels, from grassroots to the most respected people in the community. If they have the capacity, if they've struggled and they feel comfortable speaking out, then that's powerful. Maybe also people not necessarily in the Harari community, but people who are in the eyes of the youth, perhaps, are highly valued, like musicians or other people that the community values, who may not be Harari themselves, but who again may speak out or come and visit and share their own experience one-on-one in face-to-face. But we could certainly plot that out and send that around. Dr. BEDRI could disseminate that, yeah. All right. Dr. Claire Zata Kutbe, يشي أي حلونتا كيف شيء ملتا شيء زو يبايتي مسبر ما مسينا لكن سجست زاشتي شيء أجحلو حتى من أنت community زنبي تانو سوزنبي يديروا سواج زيد قدروا تانو شيخ أجخون لي فركالو community leader أجخون يخون لي فركالو politician أجخون لي فركالو موت أما mental health issue قربو ينك زالبي مسانا مفرق حلبيو الزاج بلغزو حلوفايتي مفرق حلبا على دمو اسمو تكشو اسمو الجروبات يناشيما وسؤال سو آيات جروب يكون لي فركال جيلات جروب يكون لي فركال التانو درما واحد شايسات جروب يكون لي فركال يي أين بي جماعة يكون لي فركال يي أين التايج بي شيء زو توبيكاي سو السنة نكود أخا هو جنا شازانا مروح زو فركة يشي سوزنا أو يشي حلو بي حلي يلزال بي يساني باكت عن متأملتين يبي سفراش باي تينك باي بزالخو يلما يساني بازال خنتاج يموشا على أيتم مسوا التانم على هراري ميدياج يبي information أج حلو في موشا بي شير موشا بي شيزو publicize موشا بي من برتزوا قرقار زال لانتهم حلي ترخب لي فرق زالنتهم مسانا مفرق زال بيونت على يشي بتعب زبورد بسؤال حلو ما أزياج قرب زيو وتأو ما يشي بسينو اللي فرق زالو خانة قر الزو حلو بي فيز بي powerful message حلو فيش اللي فرق انت التلازات الزو مثال عينو كتبي نوك أزانك لا تيباد مديجك سفات آمنت فيز بي سيتل ناشك إيسي بجي تعبات شبور دي بنحل ما الزو
وقتي حلف سايب حل بجهزنا ويرورك لا تتبن هيجي حنا ما أخا سومالي وجبوتي بيزالو ساعات سمنا ساعة ساعات زوم السيكات ساعات زوم كفتي شال ساعات زوم يتفرار على حلبي حلف ذا شو لكن أخا ويرورك بنت حساوي عشو ذا ما أزوش يا شو مسينا ما تفرق حلبي وما أسوزو يشي يلم داما أو عن تعملتين يشي بحلف يل باب زالخو يلي ما يوق حلبيتين دا علي ميوزيشانات شو invite موشبي دركي هراري مخنيل بام هراري بكاج زالو سواتشوم ديجو ما يشي بي مسينا نفرقو بوزال كنت اج حلقرا الزوم امان اللغ حلو في عشان خشنا دايسنا بايتي يبات بيز تولد مزيلك اج يبات ذات كنت اجو اقا بايتي سم انو قيم حاجه ابشا دبي حد بوبولار سفك رئيس الحل الزو approach ناش ما درسيست باز كنت ينبري اللي فرق حلو بي يزو impossible بايتي ما قفل بيكا يعني شيء شو approach موشة زو أمان إنتان تتلازات يا option كنت بينتا ذكرتها دكتور بدري دكتور كلير لي هالسؤال حالي ولي دلت يسواني من انت خازي ذاتا كتبه يدلاغ زي بيسا سوا ما تنتظرتا ما specifically the GTA area bezarnach Ethiopianachum yakhni geosach zal biyuchinki bajihger min tatilmat isbadat yichinki zom yaw zakhusa zidijaj wala inachum rebezalach yukhulin farkalu wala wijachum yukhulin farkalu so Ethiopia nasanni naragira من انت كومن ترند زالناج من انت كومن مشكله زالناج ما بجه قد تقرا ما زيدي مشكله انت لوميتي زالات شاش مناك انت يو كشو ازو بيكسبلين اشتلو نقر brother Khalid is asking a question and his question is from your experience you know Ethiopians here and back home you know Ethiopians and Hararis. And from your experience, what do you think is the most challenging thing that Ethiopians are going through? And what's the difference in regards to mental health, those living in Ethiopia and those Hararis or Ethiopians living in Canada? If you can shed some light on this difference and some problems, that will be appreciated. I'll try, please. I'm not sure that I know much about that, but we did do one study some years ago now. We took 400 Ethiopians from Toronto and matched them with 400 Ethiopians in Addis in different areas. And this was really led by Morley Beiser and Haile Fenter, who is an elderly Ethiopian, very erudite man. And we found that depression was 4 times more likely in Ethiopians who lived in Toronto than it was found in Addis Ababa, in some of the poorest areas. We didn't go for really a mixed sample, and depression is more widespread here amongst adults broadly in the Ethiopian community. They didn't stratify for Eritrean or Harari. And I think Red One said it so well, you know, people come here with high hopes. Those hopes are not realized. In this case, post-secondary education was not available. And people work 2-3 jobs and raise children. I mean, it's beautifully, I won't repeat it because it's beautifully said by him. And so I think that alienates people from their friends and family, and it feels like you have to work awfully hard just to keep food on the table.
which is disheartening. And people, of course, put all their hopes in their children, many of whom do brilliantly, but some do run into trouble. So I think it comes back to healthy communities do better than alienated, impoverished communities where intelligent, hardworking people can't seem to get ahead because of the various complications of being a newcomer to this country. I'm not sure if that really answered your question, but perhaps Dr. BEDRI could add to that. Thank you, Dr. Claire. Khalid, Dr. Claire جواب زاشتي سا إنباتي يبي يكين زخانة بجيه قوتم إلينجر أحد زد دلقة تناتو التانو ريسيرشو يمو شخشتي أتسابو بيوا أتسابو بحرت بكلا دي تورنتو بيم حرت بكلا إثيوبياوي نسو ما حد ريسيرش يسالو هايلي فانتا يلوزال حد ريسيرش ساينس هل باي ذا واي هايلي فانتا was a student dean at Jimma University when I was in medical school. That was 1990, and before that, wow, I'm very old now. That was 31 years ago. So Azob Debe had not aleta. Azot not so mininta. Atsavi zalachua Ethiopiana chua. Toronto bizalu Ethiopiana chu. Mental health is you. Zeheje yusa at Toronto bizalu Ethiopiana. أتساوي زالات بحلوف حرت يجي اتف depression حلوه منفس انقت حلوه ما يجي أحد example انت علي تعبات لهم دي بزالناج exposed مخنا زنالي أخذ depression ذات ويدا دي جو بلاي علي بايتي family تعبي نبري لي فركال anxiety نبري لي فركال علي تعبات بجيه نبرالو بعد بزنار بينا دي بلاكن develop ناشو يزانا mental health issues بايتين دا علي نتسا رضوان يكين بأسينا نيوباتي أزوم من انت يبا زيدين نسا فيز بجيل شيء نحس بما انت نجيازان حياة سنتنا وتقال يتوين زالت تاي ديجنا خلاص إلي أزوين بنديجي ما شيء أتوزرين نيوسا حلو بي قلبت صنطة نغنيازانا ما درر عشان حل أزو درر زو يي depression يخني علي mental health issues تو يليت أنا حد زين خشني والتانو زين حسبني وقفون نريد إلى فركانا بايتين دا ما يوم أساس مو شبه علي أحد يزاشتا من انت يعني أشياء من فون يليت أنا حد communities درر يخوني يا شحال درر زوم من انت عن أمان الخان خبر family أمان خوني ميل family أمان الخان أجر ولداتي أمان خوني ميلو ما عندك family أمان الخان أجر community زوم انت affect أشياء ما يشي دمو يكين بتاوك أزال شيء من انت community زو أمان زتيو سواج outcomes زو أمان انت بجيكر community زو تعب زالبا struggle يسال community زو تمامهم كليك أزليت أسا struggle يسال تابي نبري بحل ما يقرب يين جواب خازر قوي خوي مستنيا لو يكينو منتين باتي الله يعلم. شكرا. They say thank you. If anybody has a question, I don't want to take too much of the airtime, but if nobody is asking a question, I will ask a question because I've used too much of the questions. So I want to give others a chance, but if there isn't you go ahead. Your question is a representative of the community, so it's good. You go ahead. No, I mean, I want to encourage others to come out and ask questions if they're That's holding true. back. And I agree. you know, I don't want to take up more time than I need to, so I want to give them a chance. So I'll maybe come back and ask a question after. Okay.
I think that's a reasonable enough time. So I'll go ahead with the question. Dr. Claire, we had a little discussion with our board members yesterday, and one of our board members said that a lot of the young people get lured into the drug and gang and stuff like that, mostly by financial means. You know, they throw them money here and there, and they lure them into that industry, if I could say that. And now, you know, I don't know how to prevent that, you know, as a community or individually. You know, you do what you can. You know what causes our young to go on that route, but when it comes to mental health, how do you get the signal that somebody is you know, heading in the wrong direction in terms of mental health? Like, there are like signs that we should look for, you know, behavior wise, and you know, like if it is caught early enough, there's like a better solution than later on. Would you be able to elaborate on that? Yes. Yeah, there's never, I guess I want to emphasize that there's never a hopeless case, but the more proximal you start, the better it goes. So I think with youth, their marks at school, their attendance and their marks at school is very important as a way to understand how well they're doing. It's like school for children is like work for us. If we're doing well at work, a lot is going well in our lives. And the same with kids and youth, doing well at school. So helping kids achieve, whether that's somehow finding them extra tutoring or talking to their, you know, their teachers, but marks and doing well at school is fundamental to children and youth. Friendships, the capacity to make friendships as you're growing up, peer friendships, is hugely important. Managing, being able to tell your dad if you're being bullied or if bad things are happening. So having a family that's available to hear when friendships go bad or when bullying starts in the school grounds, and telling the school that this is not acceptable. We know that bullying is one of the worst things that can happen to kids. So if you see your child's marks dropping, not having friends, not having activities that brings them close to friends, if they're not having any sports or any activities that get them outside and hanging out with your neighbor's kids that are good children. And I think avoidance, so that sort of goes along with spending a lot more time in their room or on social media, so that school goes, friendships go, and really their only sort of outlet is social media. And I think these gangs can sometimes look like a kind of second, they call it a second family. The gangs embrace children at risk and say, you're with us, we'll look after you, we'll protect you, we'll give you money. And it's quite a strong drug in itself for a child who is not being accepted, who's being bullied, who's being marginalized. So anything one can do to keep one's kids safe and engaged with other people is hugely important. That's where mentoring, summer camps, you know, making summer camps affordable. Camps are expensive unless it's really affordable. So they learn stuff like how to canoe, which is very different from TikTok on their cell phones. So I think there are a number of ways one can intervene, and those are definitely the warning signs. I think, you know, estrangement from family, from caregivers, from relatives. You want to keep communication open.
so that they can tell you if they're failing and not, and I mean, all children know how much their parents worry, probably, and how much their parents want for them. So it's a huge burden to fail, because not only do you feel lousy yourself, you know you are bringing very bad news home to your family. So it's somehow finding the capacity, even through those kind of bad news reports, to keep communication open, to protect the kid from bullying or from going to other people, less desirable people for help, is what I'm thinking of. Okay, thank you, Dr. Claire. Ridwan, سؤال تهبر النار سؤال زمين انت ذات هترخوصا والداج سنة تأب إما يبوردي بميقل بإساحات أستاج إني لحد بازانا ياج من انت يلزال النار مع الزوبي دكتور كلير جواب داش زقح يا انت مقلقلتي انت ستبا الزوم وانا بوينت زاشتي شياج من تيو والداج لي مدرسة الناس لي أدلتاج لي دلاجة ستا أي نقطة بين تزهيتها دلاجة زينا بالناس أمانة بحل نقرأ بتجهر إسحات تعب أجسال بنك أزود دلاجة زينا تعب البرودة بين نقر أمان وجا بين تزالنيو مدل يزال بنا تعب دلاجة زينا أفكت موشة زي جلسة الزوسا قدير تعب بزالنا نتو من تنوك أزانا I'll just take half a minute. Sorry about that. I'm with my kids. My wife is at work, so this is parenting. I have to make sure that she is safe. My little one is 5 years old. She wants to go on the counter. So, yes, Meninta, will that lay yes you مدرسة زيو الناس اللي دلاجة زي نكتب أنت ما تحيج زالبا ما يلاقي بكوتشياج زي سنة أنت من أنت حتى شيء وتأتسيو مركز يوا مدرسة محرز يو attendance يو يكوت فيزيو كدير يا أنت حتى مدرسة كأرزالو خانة قبل الناس ده بيجار بيوت وما على تابي يزالو خانة مدرسة زو سيل كده ولا لينا قرا فاللي بيعزوشي seriously من سما يوم التاو أزياتشو open زتا نأتشبح مسانا يفرقوا بوزال خنتي بي مثلا التان قارب يناش بيزان خانه قر ازياج شت داون اش بنحل يقفلون حل سن نعمل وتيتسيو مخام امان بيزدلقوا سا وتيتسيو راح امان بيزدلقوا سا يمدو نعمل لكن الناس كل ازياج بحزال نتراود قر خانه ميلي امان بين نايسان خانه قرا يخنا البيتين ده communications now open اش نيوغر الناس ازياج ليفل جيبي وردنا ما يبقى نقر أزياجو ناتش ليبل بي مثلاً اللي expect علاش نيوغرا communication زو أمان يخونال ما خام تاين زاني وكنت حلو بي زمان زو بحمليت عليهم ساعات شيء متمشاچا مفرق حلبنا علي point زاشتا وتيتوا attendance بيكاج إزاتا مرينوا جيل منبرتزو مرينوا جيل منبرتزو أحد روح زوج فرقان أزو مرينوا جيل منبرتزو متيملتها فراكوت سو منبرتزو كاباسيتي منبرتزو فريندشيب مخلق لي الزوم حلو بي يتقيس عليه عشان تيو بيشي اش ايلوغر غارزيو رومزيو بي شيمكو منبرالو بجيح وقت زو سوشيال ميديا بنتا يا شوزال مي ما يي غانغياتو يا شوزال حنتيا شوزال يي اين ولداتو انت غاربي تستي زليلات قيلوا مرين زليلات تعبي زالو ساعتو كفيف بين نسا تاينام زانيو كلاتا هدي مستبي جفت موشبي تكشو شي بي يتالو لي فركالو انت يزو علي فاميلي منبرتزو فاميلي زو ولدات لي وقت بي منبرتزو موطاو يكون لي فركال وكم يكون لي فركال تالون بارك مهرما فاميلي كنت بي مسا كوبا مت يزناو تراوتنا ولداتنا بحزالنا تراوتو فيز بي لكم يا شحل مع الزو تاب حل بيوغرام قالوا أمرينيا شنو حل؟ يروح زوجات قالوا أمرينيا تخيشة حل لكن الناس بهم يم منبرتزو يجي شحل. علي إذا كتب زو خوزو مقرأ فرخ وقرأ زي عشان تي عزوين ده بيجيه زجاح بيزسين انتباه.
أزو سؤال قارق قبل رضوان. Yeah, you answered my question, Dr. Claire, but there was a second part to that question. The one about the young, the youth is answered, but the mental health question, which is if an individual is having a mental health issue, that mental health issue gradually escalates to a point that he can be violent, or he can be walking around without clothes on. It escalates. There's a stage to it, from what I understand. So if we get a sign that he's having a mental issue, how can we detect it? And if it is detected early enough, would it be better off than later? I mean, sure. I hear you, Redwin, and these are excellent questions. I think there's nothing that suddenly gets to be mental illness. It doesn't come upon you. There are, as you suggest, always prodrome, that there are things leading up to it. I think when communications break down between a family and the youth, you're in trouble. There's trouble, because the kid is hungry for connection and they're going to connect elsewhere. So when your young man or woman in your household is no longer speaking to anybody, that's not going to go well. If you can coax them or take them to Harari for a holiday, or anything you can do to coax communication. Other things that are on the way to escalating are any hint of suicide. Most people don't just kill themselves. They let it be known. They write a letter that's suddenly found on the kitchen table, or they hint it in their social media. So that should be taken extremely seriously, lovingly and seriously. People don't, you describe the sort of typical psychotic adult we see in the streets sometimes, with no clothes on, directing traffic. Tragic, really tragic. But on the whole, there are, again, hints. People seldom just suddenly become like that. And it's really, you have your own ethnic kind of ways of manifesting clinical distress, mental distress. But I guess when people lose touch with reality, when they believe they are God, when they believe, often it's altruistic, they believe that they are sent to save the world, and therefore they have to beat somebody up or do something that we would regard as antisocial, but their thinking has lost touch with what we would consider altruistic or reasonable. So they think that they believe they're somebody else. So when you start to hear that, you know that's not going to end well, probably. That person's going to escalate. I mean, the awful stories we hear of, the young man in London we heard so recently who killed 4 members of the same family. That's just horrendous. But I don't think that he was mentally ill. We don't know. The verdict isn't out. But I think young people can get into their minds these crazy, wicked ideas that are born of loneliness, exclusion, and failure. And if you put a child in that situation, they're not going to do well. They've got to have the experience of success, love, inclusion. If they don't, they develop these terrifying ideas of the vast majority of young people who do those wicked acts are not mentally ill. They are on the wrong track in terrible ways.
رضوان مجلزات سؤال زولي كو تايم بارتناريو زوم من النار منتزو يزاي سؤال من كتبه يشالو describe اشيو ساعد كر كو aggressive مغنى زيوال تان مراز مغنى مليت زيوا زوياتشو ناريزاشيو ما الزولي جواب ستسا يشيات شكاك وحرقب قلات أحقر بكبي يردي بنزالو منتا جينتا أكو الزوبيك اللي إسحاد استأشارو نحل سواج سلايت أبيان مورا متينات مملاح وانا يي ولداج ذات بفوكس زاش نسا وانا أساس كنت بزيت نسيو communication breakdown دا خول داج قاربا حدينا خنتيجيو التكاحلينا من ناج أولين البيزانا خانة ما لاي فيزيكال يناشي زانا خانة قر ما إلي الناج بعد تستي زليلة يخانة قرا الناج بيتقوش علو الناج بيتقوش سا ألاي زولي كفت علو بايتين دالتانو ألاي تايب ددو يفاجئهم ما يي أي ناتشون تلاقيهم يياشوا لكن أفيد منتا الهيلز هيج نيوسا وان يزو أستاج استالو ميقلبي يسواج يي رياليتي بها يزو على شيء ما تقلايو عن يلي سبيشال التاخزالنت ندي زاني وكتسوزو عاد زنبي سعد سواتشو يبقى أوف ملتا هذا الناس أيش زي قال ساي يبقى أوف ملتا حلو بو منامني لانا لكن الزو سواتشو الزو ستيج بي أيش زارونا سام متفاقد مفرق حلبنا متفاقد زوم عن زي زلاتا بي دبلي بازاخية زوم من تا الزو ستيج بي نتفاقد يوزاناج فتأم بي نرقب قيلين فركانا فتأم بي ياش لين فركان إذا حد يرك على حزالي زي بياج الزيادشو انت بجيه تعبي اشازات الزيادشو قرقارة ينبرو يحل لكن اكو يي ميقلبي استمورز يقلو سا قرقارة جاي نقر الزيادشو الي الزيادسات كونسنتوم نغين اللي فركانا زو early stage بي اما اسعاد نيرا يوزان التان نسمى يوزان الشيعاتشو اللي بي كو دد زال بعينه كتبي لكن سيريسلي من سزال خا حدسو نباروت إلى ما اللي تسوي كل سال خانة قرا كل سام تهيزات بلاي لأيزات حدينا زي الرؤبو كنت حلقر سكسس شيء عايش بي زي ترى وخانة قرا أخا وقت بي بيتي هوليوود الدنيا وزجزابي وزمان بي كله أينام شوفين دا الزوج شيء عايش انت السوشيال ميديا بيروزان ما كل سام روح زيو فيلر كتبي هيجول الزوج سؤال درر بين برالو بايتين حد قروم تستوى مماجال تانو سكسسفول مخناو زرياج ازياج تعب بين برالو ما يلي قارستو بي زالنا كوميونيكيشن اچو يا اوبن موشا حد يتفرق زال خانه قرس حد باكيشن مديت جيم موسد يباتي درك جيم مخنا البام حركه زنا يتاخذني فركازال خنتي بي على شيء اچو يلي ازياج تست جيم بولي فرق بوزال يا اجبي انجيج موشزو مريم يكون لي فركال احلي محمد رام يكون لي فركال يا بارك مريت ام يكون لكن كونتينيتي زالا اخا احقر التيغلي ما يي ولدي هوج كفايه و هذا التاس تاخذ اللي تورد زالو انت يي حقر بك انزل يوم انت كونتينيتي زالا شكرا دكتور بدري فزو يامان درس انت دكتور كراري اللي مزوك السؤال لما قلت ما ساعات جرا يا فاميلي جيسوس دينبم اور حبش بهم نلا اور لايزو بهم ناج جيسوات بجي جر دايدا يعني لما قلت لها زو دايدا ساعات جرا دايدا بهم هلو فيلم غار سبيزو ولدي كرسيزا سان دايو هازو انم تتلنيات ولداتهم تتريوت الى وتولدي ما ولدي لك كسي ما الى واحد درجه دي كسي كومبليتلي فرق هل بين دلازل ما يجي هرمون كرسيزاش هرمون من نوع انت مومنتال هيلث ايشو انت كويشن كان حقر اوفيا عبد الواسي اتقطع كشو مساج خويا خاو يي كرسي بزالي زال تابعتون دا
كرسبات لا دناج بجيجرا mental health ساعات كهتاي سنبي ديدا يعني لما هلف اللازانة اللي هم بقول الهلف اللازانة شهد لكن زوبم هلف اللي ما ولدي ومثلا جار ومثلا بجي مكماتر مروزو الموقع درجة يجيج بوزا درجة هاد زو درجة دي جوسا يشي ديدا بي هلف اللي ما mental health issue تانتا كويشنه يولدوا بهلنا ما يولدوا ما يولدوا ايه okay Abdullah is asking about ما يولدون بجيجا يجيب عنهم يدبلي بازخ يدبلي باما أزيم يتسين فيز بأمان سؤال أنت تحبرخا اسولدوا بحل دمو يزايد على ساعات ولداتشو درراش بو ما روح زيوم درراش ما لا يسوم درراش بوزال خمتياتش نبرال اسولدوا بحل لك ما أزو بين مسبي تسين تدبلبا Abdullah is asking a question and I added a second part to that question, so you have two questions. The question is some emotional changes during pregnancy, and one member asked Abdulwasi to ask a question for him, and that's his wife goes through some emotional change when she's pregnant, and she starts showing some telltale signs of mental instability in the form of agitation and sometimes talking by herself when there is no one around. And in the culture, we have a special name for any symptoms that arise during pregnancy. We call it DEDEA. That means it's a general symptom of pregnancy. Actually, it's specifically used when someone has hyperemesis, like nausea and vomiting. That's what the idea is, but this is a general term that we use. So would you comment or say something about some mental health issues during pregnancy and during the postpartum period? My question is the postpartum period because it's also a very common situation. Thank you. Yes, another excellent question. I think sorry, everybody's calling me. I think that pregnancy is an interesting time because many women are almost protected during that time. Their mental health is good and they're physically well. But there are some people who are at risk of a postpartum depression, which is not that uncommon. And it means that within a short time at the time of birth or after the birth of the child, the mother becomes depressed. And that's a really important time for getting help. It may not come out of the blue. It may be that that person has already had periods of depression in their life, but it's common if they have that then after the baby is born, they get more than, they call it the baby blues, when you're just a little bit not as happy as you would expect to be having given birth to a healthy child. Those usually pass with the love and the help and the attention of the family. Those baby blues pass. But if you get a postpartum depression, it's really worth seeking help. And certainly one of the, I hate to hold this out because, you know, we're just talking about an experimental path, but one of the one of the psychiatrists who runs our pregnant women's section at Mount Sinai Hospital for psychiatry has been to Ethiopia and fell very much in love with the country. And so that example of the woman who's already feeling a little uncomfortable psychologically, that would be a really good referral through Dr. BEDRI, perhaps to see one of our specialists in peri and postnatal periods. It's very, very, very rare
but it really is rare, but there is something called a postpartum psychosis, where a mother, a perfectly sane, rational mother, becomes really, I think, what people would see as insane and wants to kill herself and her baby. It's very, very rare. It does happen. It's immediately obvious because she's not making sense in the normal way. And it's very treatable. But the person has to get, that's a little bit of an emergency. The person really needs to get to hospital, and it's very easy to treat, providing it's identified. And it's not hard to identify. Thank you, Dr. Claire. Abdulasi Laizolem Yemoshalim. حج ندوش كرسبي زالي وقتبي زالو سعد أبي متناوت رياج كوت التايلاني سيد هنا حجو عبد الراسي زاخاكد ديديا بجيجر مبلوا مستوى أفيد كام فيزيكال رياج زالو على يدمو كوتاين بارتزو تكشو عزيزات هابي متبل خشبو مالتا emotional بارتينتا emotional بارتزو أزوك سوزو تكشو كشو شيء كفايتي مبكى على سازن نارو أبيات ينبرالو زاخا كنت حلو بي هرمون بحث لا دام يخونال أنت لكن بجيه كو extreme أبيات سو extreme دليت أسا سوات يبيك أدوم كرسي بزنارة بيو بيك أجيم إسا حد depression التانو منفس زنارة بيو سوات انتيونتا أخب بجيه بي دي نلازم بجيهجر إلى هو يلدك إسزالو emotional change أتلتانو physical change أشنتهو ولد بحلة شيء إشتي mental health problemاتشو مثلاً إتخشل أزيم أزسين أنت وأن summarize موش اللي جبته أحدين postpartum blues سلوز الحل كوتين postpartum depression شيشتين postpartum psychosis لوز الحل postpartum blues نازانا أكو إسولد بحلة مولد جيبي ما نتستيم انتهى ولدي تكير موشا كتبي عايش حلوة فرتوا يتسبب كفتي منبرتي بكيت بايتي يعني شيء ينبري لي فركان ما يتمكبت يعني أشي نبري لي فركان بيجي هجري قاري عشو يزال سو حلقرا أما خستوا تانو بايوات حلو قار زي شو يسا يشي أج فتح هلال يما جالو تكشو حتى وقت بيحلي فتح هلال يي postpartum depression نلازانا كشو قدور وقتي يجاشال هي كفتي بهم زيادة تخوني ما إلي إسحاشي مدلق زوم تعبي عشان اللي فركان إنه ميت مكبت يبي ولدي ومتفاق أدوم يمسن اللي فركان يين الشيء أخذهم دوام حليو قرقارة من بريحل ينتهو علي نبر بحيث نقرأ كله بي بقلب 50 بزيادة زو postpartum blues نلازم تكشو كفتياتي نبري بيحو إلى هو أسرح مسكوية percent يكون هذا postpartum depression نلازم ينبري بيحو فيز بي common situation عشان تيو ياش لكن منتا postpartum psychosis نلازم أزو emergency تبعتي أزو وقتنزو هكمنا يتخي شعل يزو من انت رير انت يعجبها postpartum depression postpartum blues بعدين يوسع رير انت لكن كمان يتخيش حل اخا هياج بجيجر ما ترومي يقلالو على شيء اشوم يشالو ما يحلبي كمان وقتنزو سيكمو شحل بحدسو الزوزوم يزو تريتابل انت اخا يلايبي احد بايت اللي صغشته احد الزيبه تدلجزات ابايو اثيوبياهم جيسوم توغزاتسو يشي بهم قرقارة تاشن اللي تفرقاتوا يينا تعب زالبه سو حلقر بدري بحكون نكتاش وشباتي ما إله أي حلقر إن شاء الله قرقارة تاشن اللي أنا إن شاء الله دكتور أمام برقبك لكن أنا قرقارة كنت في خشدة نسا هذا كنت إيش أنت فتلي بتستي من كلاو كذا وسواج زالا يبايو فتلي تستاهل زالا يوقت حق تاشلو ما يخيينا وسودا البيات لي الايزو زوي جزالو ساتلي امان قلت منين هتفان نبركات او منين هتفان نبريد
Okay, his question has a second part. Yes, there is some labeling in the community. They further stigmatize the problem, and they start giving her some names. And what kind of advice would you have for those kind of people to just be cognizant of that this problem exists and probably help this poor mother? You may have better ideas than me. My feeling is that if she and her sister and best friend come to the consult with the psychiatrist together, or speak down with their family doctor, so that they get a bit of an broader understanding. I don't think that their understanding from their local, from the Harari way of doing, I never think we should fight about that. Both ways of thinking about mental illness often add to a more enriched picture. But if the thought is it's becoming unhelpful, then maybe it needs balancing by having the woman and her two friends or her cousin, whoever might be advising her, come and be welcomed to a consultation where everybody can ask questions and raise their concerns. دكتور كلير تلازات كبير حتى شيء درسي مسألة زوزوم أتزيبح زالو سومست إزالو عشوم أتزيبح مسيخونو مع يلي كمنا جيم بوزار كنتي يبا يقر أزياتشومي لم دالو كليك أدليم يينشي إكسبوز خانوغر درسي خون لي حل بايتين تا ما أزيم قرقارة تغنيات حتى درسي مسألة تخون عزال أسوزنا حلو بي يشي تعب من برتزو موقع حلبا ما أخذ يايسو أستايتسو ما لا مفرق حلبا ما درسي زو هوجي تيغلا درسي زو مليت مفرق حلبنا يي شرتي بي جيك حتاج سوشيال وركراج حلونا علي ياجم حلونا سايكولوجيست حد جيك حد تورنتو شرتي بي عبد الواسي maybe I have more information نبرخال أزياجم invite موشة بي يشي درسي كل ساعة مسلاي وقت بي مستمع engage موشة زو كله بي سوزناهم ينك حال تعب حل جرام يتخيش كمنا يتخيش هذا الصوم وقت بي كمنا يجيني لي فركات علي وقتي ما نيج موشة لإنسان كذا كون سابي لا حسان نار إزانيو أزي وقت زيهم إن زنل بيكوت ييل زال متحبر زال بنا سؤال أخا مكوفت زينا بيك هل قرأ هاد كوت نسيب نستمع يناشانا Dr. Claire, thank you for taking the time in such a beautiful day and giving us this beautiful education and educating our community. I just wanted to see if the members have a couple of questions before we close, and we are already past our time. سؤال حلقر يناشانا علي مقوفة اللي تمن لنا إن شاء الله. السؤال القراء هاد تبرع خي تلزات خانقر. If there is no question, I would ask Dr. Claire to just give us some general information and probably we'll close after that, inshallah. Well, thank you again. It's a great privilege and honor to be invited to speak to you and talk with Dr. BEDRI about things that are often unspoken about. So it's wonderful that people, even this afternoon, are comfortable to raise the concerns they have. Most families do not get away without some problems in this area. So we're all in it in the same way. We all have family members we worry about. I guess one thing is not to forget the pyramid. The better the community is, the stronger the community is in any way,
that one can think of it. Faith-based organizations, fun-based organizations, picnics, going to the swimming pool, whatever a community can organize, the better the community will do. And there are some specific things that are worth addressing, like the economic needs of individual members of the community, to make sure that child benefits, the things that they are available to get are optimized, which is often what a social worker can help people do, but also to run workshops to help people apply for better jobs, to hook into networks where there are better jobs available, to learn how to write better CVs, to do mock interviews. These are all skills we all need to brush up. There's never a time when we ever get perfect at them. But the economic health of the community is very vital to the mental health of the community. And then providing supports for the different layers of age groups, for the young mothers, for the men, for the men and boys are very fundamental to helping guide a community to be safe and to be connected. Opportunities for youth, keeping them off the streets, engaging them in after-school activities, summer camp, mentorship schemes. These are fundamental to helping youth go through the stages safely until they come to adulthood, optimizing their work at school, maintaining good relationships with their parents and other people in the community. So that pyramid idea, I think, is fundamental to everything people know about helping to maintain our own healthy communities, our own health and the health within which we live and communicate. Dr. BEDRI and I will pursue this tentative idea that we want to find a little connected referral route so that people can get access for questions. The nice thing about seeing Dr. BEDRI is nobody knows why he's being visited. It's completely stigma-free. You see a family doctor for your arthritis or for your mental health problems, and no one knows. Once you come to me as a psychiatrist with a psychiatrist on the door, people can feel a bit more stigmatized. So I think working closely with family medicine is a helpful way to let communities access ideas. I do wonder about an ongoing dialogue between around mental health issues. If that was something people wanted access to, and I think we could do that in many ways, but that might be something that this chance to talk this afternoon, I mean, there's some fantastic questions, and I wonder if those questions don't guide us into ongoing questions and ongoing sorting out of those worries. So I would like to thank you enormously, and I'm happy to write proposals with BEDRI around how to get money and how to take this further in any way the leadership and the community thinks best. Thank you, Dr. Claire. That's really great, and we really don't have enough words to thank you and taking the time and be available to our conference here today, and also for being available to take referrals from our community. That's extraordinary. That's just extraordinary. And you also invited your colleagues to be available to see our community members who might probably need help. But the bottom line is the community at the bottom of the pyramid. Summarize mostly one كل سام فوكس مش زالبنا الزو بيراميدو هيج نجر فيز بتكشرو سؤال انت ولا اي ذات يو سيرفيس تخيش يزال سايكاتريست مهج تخيش يزال وان يبي تحيب يزال ينتا
community zone community zo zik bayama yezo economically zik sta community khanager بايتي زتلاقي communityachum حيز نغرا بجي حجيو zik خانو ما اتبطي غرغار يشالو حجي سدي جغرا اوغا ايسا تقددليو ايوغا من يغنيال من بنفيتاش يغنيال child benefit social insurance يلي apply موشز health card اللي apply موشز كل اينام تقدد الناس روحنا اللي استرجلنا شانا كل بي فيزبيت تعب انت يوردي منزل ما كفيف شيء ملتا فيزبيت ستريس اشتبه شيء حاجه من انت ايكونوميك يزون هيلث زالو انت زوزو من انت دلاغبي مخون لي فركال والدايسنا منتورشيب يخون لي فركال الاي ورك شوبات تموشما ورك شوب زو من امبلويمنت دلاغ مفاجات ذات التان سي في ريزومي تمتيش ذات يغون لي فركال انترفيو لي ازياتشو تموشا اخذ كل زنام سلاي وخنتي بين دلقي بحلنا ازو شفت دلقي بازان ايريبي كل زنام تساعدوت اش نقرا والدايسنا يتوينزال خنتي ييلو لي فركالو الا منترشيب من دوان يتخيشازال ازو منترشيب زوم اخام يزناو كوميونيتي زناو حلبي ما انت يي شرتي بي دلقي بزال ازو ياتشو مغنيما كل فرت روزنا ليه من تنتهي برازانا كوميونيتي زنا لين تنتهي برازانا ما إلي أحدهم يجي عشان أعمل يلي بايتي متحبر مفرق هالبنا علي يوزاش لي درمو حاجاش لي نسيب مخلق أنت نسيب زوم زتلاقي إنه أخذ ناش بحزالي وتراؤت زيك موشا communication و open موشا أخذ summer camp بانا إسحاج ياج دلاجة زيوبي والت مدرسة زيوبي زيك إلو ما ييلوكت غرغار يتخيشو يزال خان حلو غر توترينج يتخيشو يزال أخا يونيفرسيتي بيزالو ولدايت سنة هاي سكول بيزالاچو هاي سكول بيزالاچ elementary بيزالاچو توترياش بوزال خنتياج حلقر اتبتيم توترياش بوزال كتام لمدانا ولدايت هاي بيزال ولدايت سنام زيك إلالو تهاي بيزال ولدايت سنام لا أي بيزال ولداچو مربي هي يغنيالو امان رول موديل نبرو يحل ما زوقت بتي غرغاره كلتاشنا مثني ديك انا بايتين دا الاي يزات ريفرال سيستمز وحلو بيخزوم ارغراغب تازيم انا مرغراغ بحق يي نسيب منبرتيزو فيز بامان شينت على دمو فاميلي دكتور مهيجه بجيغر استجمال بام هاتسو تفر زو جلم مخنا بالتان ابين ذات انفكشن مخنا لي فاميلي دكتور زو هيجي لي فركال جام دم فيت سو متقايس لي دم لي دي ما منتال هيلث اللي تانو منفس چنقت لي مديجه زو حد سو مكامل سايكاتريست لي زهرت ازو ساي اوكي ساي ازي دكتور كلير دي زهرت دكتور كلير سايكاتريست انت ما زول متحيجه زو ازو بيتاوق البايت انت على انت فاميلي دكتور تحيجه سا حد اينام يتاوق ملما أخام privacy و confidentiality منبرت زو سبب يشي بي يتفرار نزال تانم يزنا مستر زنا يوجال يلوزال شيء ينبرمل نسان نازان شيء أي تمامهم private و confidentiality خو نازال أسود درر يبردي بازال كيسي والخانقر أما زون تعالى فند مغني بي نتسام سؤال استحبوري وين بي proposal يزو مكتب زو بي عن فركازك اسي بغرغارا شو غرغارا يسال اسوم حلقر افاش له انت ذاته ما امان نسيب انت كل بي كوميونيتيزنا ان سم بي فيزبي شكرا بايت ليجيب شكرا باخي شكرا بايت متصوب ساعات يبزا اليوم انت حلو بي يزو اكني وغراتا فايده زو اكني وغراتا تكسي نسيب انت موك اني فركازانا ما شكرا دكتور كلير. Thank you very much. We really appreciate that. Dr. Bedri. Yes, Bedri. Yeah. مين سمدو يي فندي مغنيلي كرايتيريا اللي بتمالها تخش فنزال شيء حل. زت لا فندياش حلو أخايس حدزو يي organizers تا license زال زو سواج متيخون اللي فركال. ألايزو أخا باسمو أمرينيا يسوناش يي شرتي بي أسوزنا متنمد نخشانه يلوما أزايد أبايو غرا زايد ناقص سيتي زو بيجنو اللي فركالو أزاينا فندياش محل الناس يي شيء الموك أزنا بنتا يزخان يوما أخا تكسو information زو تساتينا يبحل لي يموش اللي نجيبتانا دركي organizers زيتا يمخنا البام علي زوبح مسا كاتربي
ميوداك منبرتين حلبة شي زولي ميو موشلي ميوداك منبرتين حلبة ادريس مس حلبة قيمة ولا بوستال كود بوستال يا إنبرا بوستال نمبر إنبرا ما بوست بيتنافى بيو بوكس بيتنافى أنا أخا إناج بيو بوكس بيتنافى أنا ميوداك زيت لا ميوداك إلانام هراري كوميونيتي كتا ما يي إناچو أفكت عشان اللي فرقينا. Dr. Claire, BEDRI is asking about the funding. Now the Harari Canadian community of Ontario, they have a license. It's a registered organization. They use a PO box. Does that affect the funding process? You are on mute. Yeah, I know. Thank you. No, I think that's fantastic because we can see when I've just been Googling funding opportunities, it likes to come from a non-profit community-based organization. So I don't think a PO box, it would be nice if there were some kind of email opportunity. Is there apart from having a street address, does that come along with an email? Yeah, we do have an email address, but as a mailing address, we use PO box. So we do not have like a street address, like you said. I don't think that matters. I think honestly, these days, what you need is do you have a website? That is on the process. We're building one. I mean, our community has been around for like over 30 years, but it was really dormant, and now we're trying to get the website up and going, and we should possibly soon have a website as well. That's marvelous. You need to get all your kids doing that. They're so good at they are figuring that stuff out. But I think an email would be ideal. But yeah, no, that's fantastic that you've got the community all organized and set up. Funds would inevitably come to that. If we got funds, it would be to that community, I imagine. Yeah. Oh, thank you, Dr. Claire. Yeah, thank you so much, Dr. Claire, on behalf of Harari Canadian community. I want to really thank you, and we appreciate all the help that you give us and valuable information. And I hope we'll meet again, and we look forward to meeting with you again, hopefully. And, absolutely, it'd be lovely. I guess it's lovely to start this process. The trick will be, where are we in a year's time, 2 years' time? You know, what are the youth looking like? How are things going for the better from your point of view? Definitely. Thank you so much. Okay, thank you everyone for attending this session, and hopefully we will get back together very soon, and we'll start the ball rolling, and we'll get